அந்த செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியலை வந்து எப்படி இன்னும் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜென்ரலி semiconductors can be classified as intrinsic and extrinsic type of semiconducting materials. Intrinsic, then extrinsic. First one is intrinsic case. Next one is extrinsic semiconducting materials. So example பார்த்தீங்கன்னா silicon or germanium. In silicon, atomic number is 14. So as per the formula 2n square, you can fill up the electrons in k cell 2, n cell 8. Remaining 4 will be filled up in the m cell. Similarly for germanium, atomic number is 32. So 2, 8, 18, 4. So germanium also valency 4. Here we have taken silicon, and this simply represents its valency. So silicon has valency 4, which means silicon contains 4 electrons in its outermost cell or orbit. So as per acted rule, it requires 4 more electrons. So this silicon shares the 4 more electrons from 4 nearest neighboring silicon atoms. இப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது தான் பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் இன்ட்ரின்சிக் டைப் ஆஃப் செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்மாங்க. ஸோ இந்த கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா there is a strong formation of covalent bonding between this central and nearest neighboring silicon atoms. So they can't conduct electricity at normal conditions. Suppose if temperature is less than or equal to 0 Kelvin, at that time, due to the strong formation of covalent bonding between the atoms, there is no chance for flow of electrons. And the bonding stronger இருக்கிறதுனால electrons வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆக முடியாது. அதுவே when temperature is above 0 Kelvin இருந்ததுன்னா electrons are breaking this formation of covalent bond, and they are moving from that level to next higher energy levels, and that creates a vacant site here. That is called as hole. Deficiency of electron. அங்கே என்ன பண்ணோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸியாக இங்கே ஃபில் ஆகும். இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது தான் அந்த ஹோல்ன்றது. ஸோ இப்படி இருக்கிற டைப் தான் என்னென்னா இன்ட்ரின்சிக் டைப் ஆஃப் செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆகும். இதுனா ட்ராபேக்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் லோ டெம்பரேச்சரில் இது ஈஸியாக கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணாது. அதுவே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ணோம், தே ஆர் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி. இந்த ட்ராபேக்கை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி எக்ஸ்ட்ரின்சிக் டைப் ஆஃப் செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸை டிசைன் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் extrinsic type of semiconducting materials are simply extrinsic semiconductors. So silicon valency 4 னு தெரியும். இந்த சென்ட்ரல் பிளேஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சிலிக்கானுக்கு பதிலாக either pentavalent இல்லை trivalent atom ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க. இம்ப்யூரிட்டி சேர்த்து ஃபார்ம் ஆகிறதான் இந்த எக்ஸ்ட்ரின்சிக் டைப் ஆஃப் செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல். அதாவது முந்தின கேஸ் வந்து பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். இந்த கேட்டகரி வந்து இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆகுது. பை ஆடிங் impurity atoms we can form extrinsic type of semiconducting material. அந்த impurity சேர்க்கறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டோப்பிங் வாங்க. Suppose when you add or when you dope with one of the pentavalent impurity atoms such as phosphorus, arsenic or antimony.
So for example, for phosphorus, atomic number is 15. So its valency 5. So 2, 8, 5. So இதோட outermost cell பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சிலிக்கானுக்கு வேலன்சி 4ன்னு பார்த்தோம். ஆனால் பாஸ்பரஸ் வந்து பென்டாவேலண்ட் ஆட்டம், ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக வரும். சிலிக்கானில் நார்மலாக 4 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ as per ஆக்டட் ரூல் வந்து இந்த சென்ட்ரலாக வர பாஸ்பரஸ் ஆட்டத்தில் 4 ஆட்டம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த நியரஸ்ட் நெய்பரிங்கில் இருக்கிற சிலிக்கான் ஆட்டத்தோட அந்த கோவலன்ட் பாண்டிங்கில் ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்படி ஃபார்ம் ஆனாலும் கூட ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும். இதுமாதிரி நம்ம ஒரே ஒரு பாஸ்பரஸ் ஆட்டம் மட்டும் மார்க் பண்ண போகிறதில்ல. மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் ஆட்டம் will be added as impurity. So every impurity atom provides an electron. So இந்த கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா electrons will be the majority charge carriers and the holes are the minority charge carriers. So for electron, negative charge. Electron has negative charge. So this type of material is called as negative type or simply N-type semiconducting materials. So next one is the extrinsically we have two types. So by adding impurity atoms we can form extrinsic type of semiconducting materials. So in this diagram we have added or we have doped with pentavalent impurity atoms. Phosphorus. Instead of phosphorus, when you dope with boron, so boron has atomic number 5. So KSL la vandu 2 electron, remaining 3 will be filled up in L orbit or L cell. So boron has only 3 electrons in its outermost cell, but silicon has valency 4. But boron contains only 3 electrons in its outermost cell. So 3 will be sharing, 3 will be in that bonding, and there is one vacant site will be created for every impurity atom. So in this case, the hole is acting as a majority charge carrier. Majority charge carrier. And electron will be the minority charge carrier. So for hole, the charge is positive. So simply this type of material is called as a positive type material or p-type semiconducting material. So generally extrinsic type material can be classified as n-type and p-type semiconducting materials. And the N layer and ஒரு P layer நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா that forms a diode. அந்த PN junction diode இன்னொரு P லேயரோ இல்லை N லேயரோ ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா that forms PNP or NPN transistor. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.